together and we will get 90. Why we can say it is 90 and the 90 എന്ന് പറഞ്ഞത് വേണമെങ്കിൽ 100 എന്ന് പറയാൻ പാടില്ലേ? Why we can say that two are 90? Complementary. That is the reason. These two angles are complementary. That is given. Okay, the question is this way. The difference in measure of two complementary angles. The two angles are complementary. That is given. You listen the question once more. The difference in measures of two complementary angles is 12 degree. Then find the measure of the angles. These two angles are complementary. Then what is the sum of two complementary angles? 90. 90 degree. 90. Sum of two angles are 90. Complementary angles are 90. So here we can say if x be the first number, then the next number will be x plus 12 because the difference between the two numbers is 12. So we can take the first number as x and the second number as x plus 12. Then we know these are the two angles. അപ്പോൾ x എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ആംഗിളും x plus 12 എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ആംഗിളുമാണ്. ഇനി നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് these two angles are complementary എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ sum of the two angles is 90 degree. Then below you write sum of the two angles. Sum of the two angles is x plus 12. That is equal to 90 because these are complementary angles. Reason you write these two angles are complementary angles. So this way you write. X is the first angle, x plus 12 is the second angle. By adding that two, we have 90 because sum of two complementary angles is 90. Now you got the equation. All of you know to solve this equation and find the value of x? Yes, miss. Yes, Okay. What is x plus x? 2x. 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 X means 1x. 1x plus 1x, that is 2x. 2x plus 12 is 90. So 2x is 90 minus 12. What is 90 minus 12? 78. 78. So x is 78 divided by 2, that is 39. So x be the first angle na parnathu. Appo namakku first angle that is 39. So we can write first angle is equal to 39. Therefore first angle is equal to 39. Then we can write second angle. Second angle that is equal to x plus 12. So x plus 12 that is equal to 39 plus 12. So that is 51. So this way we can find the two angles. So the angles are 39 and 51. You can verify this answer by checking. ഇത് രണ്ടും കോംപ്ലിമെന്ററി ആംഗിൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ അതിന്റെ ഡിഫറൻസ് 12 ആണെന്നുമാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിരിക്കുന്നത്. ഇത് കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് അറിയാൻ we can add and check. 39 and 51 is it 90? അല്ലേ? Yes, miss. Okay. അതുപോലെ difference between these two angles, every time we subtract the smaller angle from bigger angle, that is 51 minus 39. Is it 12? Yes. Okay. Okay. So this way we can verify our answer. These two are correct. Add ചെയ്യുമ്പോൾ 90 കിട്ടി, സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ 12 വന്നു. ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മളുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ two complementary angles ആണ്, their difference is 12. That satisfies. So it is the actual method for finding that. Okay, ഇവിടെ നമ്മൾ let x be the first angle, x plus 12 be the second angle എന്നെടുത്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ആഡ് ചെയ്തു ഫസ്റ്റ് 39 കിട്ടിയത്. ഇനി നമ്മൾ തിരിച്ചെടുത്തു എന്ന് വിചാരിച്ചു let x be the first angle, second angle x minus 12 എന്ന് എടുത്താലും കറക്റ്റ് ആണ്. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം 51 കിട്ടും, രണ്ടാമത് 39 കിട്ടും. That's only the difference. Anyway, the numbers will be same. All of you got it? Yes, miss. Now it's okay? Yes, miss. Yes, miss. Okay. Anyone have doubt, you please say.
No, miss. So we can check your attendance 1 minute. Akshay Biju. Yes, miss. I am present. Okay, but here it is showing ഒന്നും കാണിക്കുന്നില്ല, പ്രസന്റ് ആണെന്ന് കാണിക്കുന്നില്ല. Then any others here? Alvia. Okay, അവർക്ക് they all are present. ഓക്കെ, അപ്പം ബാക്കി എല്ലാവരുടെയും പ്രസന്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കിടക്കണം. വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ് അക്ഷയ്, യു ജോയിൻ ആസ് ലേറ്റ് ആണോ അക്ഷയ്? വിച്ച് ടൈം യു ജോയിൻ? Miss, I joined 10:50. ഓക്കെ, പിന്നെ എന്ത് പറ്റി? അക്ഷയന്റെ മാത്രം പ്രസന്റ് എന്ന് കാണിച്ചില്ല, ബാക്കി എല്ലാവരുടെയും ഓക്കെ ആയിരുന്നു. Miss, I think he joined from the WhatsApp group link. നോ ആണോ? No, miss. നോ, അക്ഷയ്ക്ക് ഞാൻ പെർമിഷൻ കൊടുത്തില്ല. അക്ഷയ് ജോയിൻ ബൈ ദ ടാപ്പ് ഇറ്റ്സെൽഫ്. Join. Miss, from WhatsApp link also we can join without permission. Yes, miss. Yes, miss. Sometimes it's not. Miss, the account is needed. Okay, with the same account. Okay, that's all. So anyway, today all are present. That's good. So we can move to the next section. So you can write today's date and write the next heading. Now I am rubbing. So now we studied complementary angles, the second type of angles that are supplementary angles. So you give the heading supplementary angles. Supplementary angles. Then can you guess what is supplementary angles? Two miss, different 180 degree the sum. Two different yes, that angles will be 180 degree. That is correct. The sum of two angles is 90 degree. They are known as complementary angles. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സം ഓഫ് ടു ആംഗിൾസ് ഈസ് 180 ഡിഗ്രി, ദെൻ ദേ ആർ നോൺ ആസ് സപ്ലിമെന്ററി ആംഗിൾ. അതായത് രണ്ട് ആംഗിൾ ഉണ്ട്, രണ്ട് ആംഗിളും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 180 ഡിഗ്രി കിട്ടിയാൽ അതിനെ നമ്മൾ സപ്ലിമെന്ററി ആംഗിൾസ് എന്ന് പറയും. എക്സാമ്പിൾ 180. ഓക്കെ, ഒരു ആംഗിൾ 100ഉം അടുത്ത ആംഗിൾ 80 ആണെങ്കിൽ 100 + 80 180 വരും. സോ ദാറ്റ് ടു ആർ supplementary angles. The same way 120 and 60. Okay, then 140 and 40. Or otherwise 110 and 70. These all angles are supplementary because their sum is 180 degree. Okay, so you can write below. You write when the sum of two angles is 180 degree. When the sum of two angles is 180 degree, sum of two angles is 180 degree, the angles are called supplementary angles. When the sum of two angles is 180 degree, the angles are called supplementary angles. Example, some pairs you can write 100 and 80, 100 degree and 80 degree. They are supplementary angles. Then another pair 90 and 90. That's okay. Yes, miss. Okay, 90 and 90. Then 10 and 170. These all are supplementary angles. By adding we can see that is 180 degree. Okay, here also you can see one. Try these questions. All of you note it. Page number 96. It's a homework for you. Page number 96. Try this. The question numbers 1, 2, and 3. Main question number 1, 2, Is there and something wrong with the page?
Page There's number. many. No, something is wrong with my printing. There is a lot of brown stains. Then the board is not clear. On my textbook. Just no, miss. The board is clear, miss. Okay. Sorry. Then Leon, you check it. Then because No, of miss. your Leon is telling the textbook. in My textbook. textbook. Oh, okay, okay. Then that is the printing problem. So nothing to worry. If there is any problem, you can take the PDF of that. Okay, Yes, miss. PDF of that chapter and you just check. You can see the question. Okay, so listen. I think here the board is not okay. Now, page number 96, try this. The question 96 and 97. Okay, question number 2 and 3 in page number 97. So 96 and 97, the pages you listen. There you can see 3 questions. That is same as in case of that complementary angles. So you can do that all our homework. Okay, now we can move to the next type of angles. Okay, so we have studied complementary angles, supplementary angles. The next one is, okay, Miss, adjacent angles. Okay, what's your doubt? Miss, the last example was 110 and 100. I didn't get it. Then 10 plus how much is 180 you think? 10 plus 170. So that itself, 10 and 170. Okay, so next heading, adjacent angles. Okay, now it is some more important. So all of you listen carefully. Don't write anything in your book on this time. You listen only. After studying, we can write. Okay, adjacent angles. By the name itself, that is clear. Adjacent means near. Okay, then if you draw 2 angles as near, that are not adjacent. Ni adjacent എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്തുള്ളതാന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു ആംഗിളിനെ ഇവിടെ വരച്ചു, പിന്നെ അതിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ വേറൊരു ആംഗിൾ വരച്ചു. Okay, എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവർ രണ്ടും adjacent angles അല്ല. These two are not adjacent angles. Then 2 angles are adjacent if it satisfies some conditions. Okay, then which are the conditions? You listen. If I draw this way 2 angles, ഇങ്ങനെ ഞാൻ 2 ആംഗിൾ വരയ്ക്കുവാണെങ്കിൽ, okay. Now here you can see 2 angles. കാണുന്നുണ്ടല്ലോ? Yes, miss. Okay, here. Now I mark this angle as angle 1 and it is angle 2. Here 2 angles are there. Angle 1 and 2. These 2 angles are adjacent angles. These 2 angles are adjacent angles because it satisfies 3 conditions. 3 conditions satisfy ചെയ്യണം. എന്നാലേ ഇവർ adjacent angles ആവുള്ളൂ. Which are the 3 conditions? You listen. The first condition, they have a common vertex. They have a common vertex. Is it true here? ഇവർക്ക് രണ്ടു പേർക്കും കൂടെ ഒരു കോമൺ വെർട്ടെക്സ് വേണം. കോമൺ വെർട്ടെക്സ് ഉണ്ടല്ലോ. ഫസ്റ്റ് ആംഗിളിന്റെ വെർട്ടെക്സും സെക്കൻഡ് ആംഗിളിന്റെ വെർട്ടെക്സും ദാറ്റ് ഈസ് സെയിം. സോ വി ക്യാൻ സേ they have a common vertex. So that satisfies. Okay. Then second condition, they have a common arm. ആംഗിളിന്റെ ആം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ these are the arms. ഇതാണ് ആംസ് അല്ലേ? ഇതാണ് ആംസ്. ഓക്കെ, they have a common arm. കറക്റ്റ് ആണോ? ഓക്കെ, വിച്ച് ഇസ് ദ കോമൺ ആം ഹിയർ? ഈ മിഡിൽ വരണ ലൈൻ, ഇത് രണ്ടിനുമുള്ള ആമാണ്. ഓക്കെ, ദെൻ ഇഫ് ഐ ഗീവ് ദ നെയിംസ്, ഓക്കെ, ഞാൻ ഈ ആംഗിളിന് ഒരു പേരിടാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആവും. നൗ ഹിയർ എ ബി സി, these are the points on these arms, A, B, C, and it is O. Now we can see AOB എന്ന് പറയുന്നതാണ് angle 2, AOB, and the second angle is BOC. Okay, which is common arm here? B means that is a point. Arm എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു റേ ആയിരിക്കണം. What is the name of that ray? OB. AOB. Ray OB is common arm. Okay. OA and OB are the arms of
angle 2. Please mute your mic and listen. OB and OA. OA and OB are arms of angle 2, and OB and OC are arms of angle 1. So we can see this OB that is common for both the angles. It's okay? Clear ആയില്ലേ? രണ്ട് ആംഗിളിനും കൂടെ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന ആമാണ് OB. കാരണം ഇതിന്റെ മിഡിൽ വരുന്ന ആമാണ് OB. ഫസ്റ്റ് ആംഗിൾ 2 എന്നുള്ളതിന്റെ ആംസ് വരുന്നത് OA ആൻഡ് OB ആണ് ആംഗിൾ 2വിന്റെ ആംസ്. ഇനി ആംഗിൾ 1ന്റെ ആം എന്ന് പറയുന്നത് OB ആൻഡ് OC. അപ്പൊ രണ്ടിനകത്തും വന്നിട്ടുള്ളത് ഏതാ? This OB. OB is common for both the angles. That means OB is a common arm. അപ്പൊ അഡ്ജസന്റ് ആംഗിൾ ആകണമെങ്കിൽ ഒരു കോമൺ വെർട്ടെക്സ് ഉണ്ടായിരിക്കണം, ഒരു കോമൺ ആം ഉണ്ടായിരിക്കണം. സോ ദാറ്റ് 2 കണ്ടീഷൻസ്. ഇനി അടുത്ത കണ്ടീഷൻ, നോൺ കോമൺ ആംസ് ആർ ഐദർ സൈഡ് ഓഫ് ദ കോമൺ ആം. അതായത് അടുത്ത രണ്ട് ആംസ് ഈ കോമൺ ആമിന്റെ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് വരണം, ഒരു സൈഡിൽ വരരുത്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് മീൻസ് OA ആൻഡ് OC. If they are on either side of OB, what do you think? OBയുടെ ഒരു സൈഡിലാണോ ഡിഫറെന്റ് സൈഡിലാണോ? ഡിഫറെന്റ് സൈഡില. ഇവിടെ OBയുടെ ഡിഫറെന്റ് സൈഡിലാണ് അതർ ടു ആംസ്. അതർ ടു ആംസിനെ നമുക്ക് നോൺ കോമൺ ആംസ് എന്ന് പറയാം. OB കോമൺ ആം ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ OA OC നോൺ കോമൺ ആംസ് ആണ്. ഈ നോൺ കോമൺ ആംസ് OBയുടെ ഡിഫറെന്റ് സൈഡിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്, ഒരേ സൈഡിലല്ല വന്നിരിക്കുന്നത്. അതാണ് തേർഡ് കണ്ടീഷൻ. ഓക്കെ, നോൺ കോമൺ ആംസ് ആർ on different side of the common arm. Okay, that condition also satisfies here. So by satisfying these 3 conditions, we can say this angle 1 and angle 2 are adjacent angles. So this angle 1 and angle 2 are adjacent angles. All of you clear? Yes, miss. Okay, once more you listen. അപ്പൊ രണ്ട് ആംഗിള് അഡ്ജസ്റ്റന്റ് ആകണമെങ്കിൽ ആ രണ്ട് ആംഗിളിനും കൂടി ഒരു കോമൺ ആം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇവിടുത്തെ കോമൺ ആം എന്ന് പറയുന്നത് OB ആണ്. ഒരു കോമൺ വെർട്ടെക്സ് വേണം. ഇവിടുത്തെ കോമൺ വെർട്ടെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ O എന്നുള്ള പോയിന്റ് ആണ്. ഇനി അടുത്ത രണ്ട് ആം OA OC ഈ കോമൺ ആമിന്റെ രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് സൈഡിലാണ്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് ഈ 3 കണ്ടീഷനും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് ആംഗിൾ 1 ആൻഡ് ആംഗിൾ 2 അത് രണ്ടും അഡ്ജസന്റ് ആംഗിൾ ആണെന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, ഇനി ഞാൻ അഡ്ജസന്റ് ആംഗിൾ അല്ലാത്ത ഒരു ഫിഗർ കൂടെ വരയ്ക്കാം, അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആകും. ഹിയർ അഡ്ജസന്റ് ആംഗിൾ അല്ലാത്ത ഒരു ഫിഗർ. ഓക്കെ, ഇവിടെയും ആംഗിൾസ് നോക്കിയാൽ അടുത്തടുത്തുള്ള ആംഗിൾസ് ആണ്, നമുക്ക് അഡ്ജസന്റ് ആണോ എന്ന് വിചാരിക്കും. ബട്ട് ഈ രണ്ട് ആംഗിൾ, ഇതിനെ ആംഗിൾ 1 എന്നിട്ടു, ഇതിനെ ആംഗിൾ 2 എന്നിട്ടു. ഈ വാട്ട് ഡു യു തിങ്ക് ദിസ് ആംഗിൾ 1 and 2 if they are adjacent? They didn't have a common vertex. വെർട്ടെക്സ് സെയിം അല്ല. ഇവിടുത്തെ ഫസ്റ്റ് ആംഗിളിന്റെ വെർട്ടെക്സ് ഇവിടെയും ഫസ്റ്റ് ആംഗിളിന്റെ വെർട്ടെക്സ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ആംഗിൾസ്, ദാറ്റ് 2 ആംഗിൾസ് വെർട്ടെക്സ് ആർ നോട്ട് കോമൺ. ഇവിടെ രണ്ട് ആംഗിൾസിനും സെപ്പറേറ്റ് വെർട്ടെക്സ്, ദർ ഈസ് നോ കോമൺ വെർട്ടെക്സ്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ തന്നെ ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഓക്കെ. സോ വി ക്യാൻ സേ ആംഗിൾ 1 and 2 ആർ നോട്ട് അഡ്ജസന്റ്. ക്ലിയർ ആയല്ലോ? ഏതെങ്കിലും ഒരു കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അത് അഡ്ജസന്റ് അല്ല എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ വേറെ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ആംഗിൾസ് വരയ്ക്കാം. ഓക്കെ, ഹിയർ യു ലിസൺ. നൗ ദ ഫസ്റ്റ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ആംഗിൾ. സെക്കൻഡ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും ഈ വലിയ ആംഗിളിനെയാണ് ഞാൻ സെക്കൻഡ് ആംഗിൾ ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത്, ആംഗിൾ 1 and 2. നൗ വാട്ട് ഡു യു തിങ്ക്? This angle 1 and 2? Yes. Is they are adjacent or not? That vertex, one arm is not in the correct vertex. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമുക്ക് കണ്ടീഷൻ നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ കോമൺ വെർട്ടെക്സ് എന്നുള്ളത് കറക്റ്റ് ആണ്. രണ്ട് ആംഗിളിനും കൂടെയുള്ള കോമൺ വെർട്ടെക്സ് ഉണ്ട്. ഇനി കോമൺ ആം ഉണ്ട്. വിച്ച് ഈസ് ദ കോമൺ ആം ഫോർ ദീസ് ടു? ഓക്കെ, ഹിയർ ഐ ഗീവ് ദ നെയിം P2R and it is the point O. Okay, can you say OP? Okay. You listen, common arm. ഇതിന്റെ കോമൺ ആം ഏതാണെന്ന് പറഞ്ഞേ. OQ. Not OQ. Not OQ is the common arm here. ഇവിടുത്തെ കോമൺ ആം OQ അല്ല. OR. Miss OR. Yes.
OR is the common arm here. ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ common arm. Okay, miss. OR ആണ് common arm. Because first ആംഗിളിന്റെ ആംസ് എന്ന് പറയുന്നത് OR and OQ ആണ് ഫസ്റ്റ് ആംഗിളിന്റെ ആംസ്. OR and OQ. സെക്കൻഡ് ആംഗിളിന്റെ ആംസ് എന്ന് പറയുന്നത് OP and OR. അല്ലേ? മിസ് അമ്മ എഴുതും ചെയ്യാലോ ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിളിന് A and B ഇടാലോ. Any name you can give. No problem for the names. Okay. അല്ല മിസ് പിയും ആറിനല്ലേ എടുത്തേക്കുന്നത്? സോ എയും സിയും എടുക്കാലോ. Any name you can give. Here also you can give A, B, C. Okay. Okay, miss. Now what do you think? Here the arms of angle 1 ഏതാ? OQ and OR അല്ലേ? Yes, miss. OQ and OR. Okay, നിങ്ങൾ നോക്ക്. ഫസ്റ്റ് ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ I will draw here with a different color. ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് ആംഗിൾ. ഓക്കെ, ഇതിന്റെ ആംസ് ഏതൊക്കെയാ? OQ and OR. ആ, ഇനി സെക്കൻഡ് ആംഗിൾ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ. സെക്കൻഡ് ആംഗിളിന്റെ ആംസ് ഞാൻ വരയ്ക്കാൻ പോവാം. സെക്കൻഡ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഒരെണ്ണം, ദിസ് വൺ, ഇതല്ലേ? Yes, miss. OP and OR. ഓക്കെ, OP and OR. അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ OP and OR എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സെക്കൻഡ് ആംഗിളിന്റെ ആംസ് OP and OR, ഫസ്റ്റ് ആംഗിളിന്റെ OR and OQ. സോ വിച്ച് ഈസ് കോമൺ ദർ? OR. OR is common. Common arm ഉണ്ട്. അതുവരെ കറക്റ്റ് ആയി. രണ്ട് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തു. There is a common vertex and common arm. Then what is the third condition? Non-common arms are on either side. different side ലായിരിക്കും. But here different side ലാണോ? അല്ല, ഒരു സൈഡിൽ. ഈ സൈഡ്, ഈ കോമൺ ആമിന്റെ ഒരേ സൈഡിലായി പോയി, ഡിഫറെന്റ് സൈഡിലല്ല, ഒരേ സൈഡിലായി പോയി നോൺ കോമൺ ആംസ്. അതുകൊണ്ട് ഇതും അഡ്ജസന്റ് ആംഗിൾസ് അല്ല. ദീസ് ടു ആർ നോട്ട് അഡ്ജസന്റ് പെയേഴ്സ് ബിക്കോസ് that not these two angles are not satisfying the all conditions. They satisfy some conditions but that not satisfying all the conditions. മൂന്ന് കണ്ടീഷനും അവിടെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം. ഒരു കോമൺ വെർട്ടെക്സ് വേണം, ഒരു കോമൺ ആം വേണം, നോൺ കോമൺ ആംസ് ഡിഫറെന്റ് സൈഡിലായിരിക്കണം. പക്ഷേ ഈ ഫിഗറിനകത്ത് കോമൺ വെർട്ടെക്സ് ഇല്ലായിരുന്നു. So the first condition is not true. But in the second example, the first two conditions are correct, but the third condition, that is not true. Non-common arms എന്ന് പറയുന്നത് കോമൺ ആംസിന്റെ ഡിഫറെന്റ് സൈഡിലല്ല, ഒരേ സൈഡിലായി പോയി. So they are not adjacent. All of you clear this all? Yes, miss. Okay, so we can write. Now only you start to write. All of you write the heading adjacent angles. Adjacent angles, and below you can draw this figure. ഈ ഫിഗർ മാത്രം വരച്ചാൽ മതി. Okay, then give the name of arms as OA, OB, OC, and the angle 1 and 2 you mark the. So give the heading adjacent angles. And after you draw this way the two angles. And you can give the name of that arms as OA, OB, OC. And this angle is angle 1 and it is angle 2. Now we can write the conditions of that adjacent angles. Then two angles are adjacent. Two angles are adjacent if they have below we can write the three conditions. They have
a common vertex. They have a common vertex, a common arm, then third condition, non-common arms, are on different side of common arm. Different side of common arm. So this definition is very important. Two angles are adjacent if they Miss? have. Yes. I did a bit different. I by mistakenly wrote the conditions first. So can I write it like later two angles are adjacent if they satisfy the conditions? Can I write like that? Oh, okay, that's okay. Okay, they have a common vertex, a common arm, and non-common arms are on different sides of common arm. Completed this much? Yes, miss. I have Okay. a doubt. Okay. Miss, how do we decide the common arm and the not common arm of an angle? Can you say? Okay, here you look and write. Do you have so doubt? You say what is the arms of angle 1? Angle 1 in the arms ഏതൊക്കെയാ? OA and OB and OC. OB and OC. Then what is arms of angle 2? OA and OB. OA and OB. Then you look these two set. ഇവിടെ ഏതാ കോമൺ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്? Okay, miss. Which is common? Miss, OB. OB. So here you can mark. It is the common arm. Okay. രണ്ട് ആംഗിളിനും കൂടെ വന്നിട്ടുള്ള ആം ഏതാ? രണ്ട് ആംഗിളിനും ആ ആം ഒരു ആമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് കോമൺ ഫോർ ബോത്ത് ദ ആംഗിൾസ്. സോ OB is common. By looking itself, that is clear. If you have so doubt, you can write and check this way. Okay, miss. Okay. Now we can move Done. to. So all of you listen in your textbook. There you can see page number 97. Try these. The 97 and 98. That all questions you can complete in your textbook. These angles are adjacent or not. Why or why not? So that all questions you look and complete in your textbook itself. 97 and 98. Try this. Okay, now we can move to the next pairs that are linear pair. Next heading, linear pair. That is also very important. So you give the next heading, linear pair. If you know adjacent angle, then only it will clear for you. Linear pair. Okay, so I will show some linear pairs. Miss, did you remember you had given an assignment of writing a story in an equation, and in that the heading was a linear equation? Okay. Here. Now here we can see two angles. This angle 1 and 2. And I will draw another set of angles. Sorry. Now here also you can see ഞാൻ ഈ ആംഗിളിന് എക്സ് ആൻഡ് വൈ എന്ന് പേരിടാൻ പോവാം. Now these angles here, angle 1 and 2, and in below these x and y, these are linear pairs. ഞാനിപ്പോൾ പറയുക ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസും ഈ പെയർ ഓഫ് ആംഗിൾസ് ലീനിയർ പെയർ ആണെന്ന്. ഓക്കെ, ഇത് അഡ്ജസന്റ് ആംഗിൾ ആണ്. വാട്ട് യു തിങ്ക് ദേ ആർ അഡ്ജസന്റ്? Angle 1 and 2. But Yes.
Angle 1 and 2 are adjacent because they have a common arm, common vertex, and non-common arms are on different side. Okay, second കേസിലും അതുപോലെ തന്നെയാണ്. കോമൺ ആം ഉണ്ട്, കോമൺ വെർട്ടെക്സ് ഉണ്ട്, നോൺ കോമൺ ആംസ് ഡിഫറെന്റ് സൈഡിലാണ്. ഓക്കെ, ഇത് രണ്ടും അഡ്ജസന്റ് ആംഗിൾസ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായി. അപ്പൊ അഡ്ജസന്റ് ആംഗിൾസ് തന്നെയാണ്. ബട്ട് ഈ ആംഗിൾസിന് എന്തെങ്കിലും എനി അതർ ഡിഫറൻസ്, എനി അതർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ക്യാൻ യു സേ? Miss, ഒരു straight line ഒരു straight line ഉണ്ട്. By these two angles are on a straight line. അല്ലേ? ഈ 1 and 2 എന്ന് പറഞ്ഞ ആംഗിൾ ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞ ആംഗിളും സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഓർ അതർവൈസ് വി ക്യാൻ സേ ദ സം ഓഫ് ദീസ് ടു ആംഗിൾസ്, ഈ ആംഗിൾ 1 ഉം 2 ഉം കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ എത്രയായിരിക്കും? 180 ആയിരിക്കും. ഇവിടെ ആംഗിൾ 1 and 2ന്റെ സം 180 ആയിരിക്കും. ഇവിടെ എക്സ് ആൻഡ് വൈ ആഡ് ചെയ്താലും സം 180 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ടു അഡ്ജസന്റ് ആംഗിൾസ്, if their sum is 180, then that type of adjacent angles are known as linear pairs. Okay, so all of you listen. The sum of two adjacent angles is 180, then they are known as linear pairs. Or otherwise we can say the definition this way: the non-common arms of an adjacent angle is like a straight line. ഓക്കെ, ഇവിടുത്തെ നോൺ കോമൺ ആംസ് രണ്ടും കൂടെ കൂടി ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ട് മാറി. സോ ദാറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ആംഗിൾസ് ആർ നോൺ ആസ് ലീനിയർ പെയർ. ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം നോൺ കോമൺ ആംസ് ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ആംഗിൾസ് ആർ നോൺ ആസ് ലീനിയർ പെയർ. ക്ലിയർ? സോ ദീസ് ടു ഫിഗേഴ്സ് യു ക്യാൻ ഡ്രോ. ദാറ്റ് ടു ഫിഗേഴ്സ് യു ഡ്രോ. Miss, any definition? After that we can write, or otherwise after writing the definition you can draw the figure. You write this way the definition. A linear pair is a pair of adjacent angles. A linear pair is a pair of adjacent angles. The same sentence you can see in your textbook, page number 98. A linear pair is a pair of adjacent angles whose non-common arms are opposite rays. കണ്ടോ, ഇവിടെ നിന്ന് ഒരെണ്ണം ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും അടുത്ത ആം. ഒരാം ഇങ്ങോട്ട് പോയാൽ അതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും അടുത്ത ആം. ഓക്കെ, എ ലീനിയർ പെയർ ഈസ് എ പെയർ ഓഫ് അഡ്ജസന്റ് ആംഗിൾസ് ഹൂസ് നോൺ കോമൺ ആംസ് ആർ ഓപ്പോസിറ്റ് rays. ഇവിടെയും അതുപോലെ തന്നെ, they are opposite rays. Or otherwise you can say they form a straight line എന്ന് പറയാം. A linear pair is a pair of adjacent angles whose non-common arms are opposite rays. Then below you can write one more definition. Linear pair is a pair of adjacent angles. Linear pair is a pair of adjacent angles whose sum is 180 degree. Linear pair is a pair of adjacent angles whose sum is 180 degree. രണ്ട് ആംഗിളിന്റെയും കൂടെ സം 180 ആയിരിക്കണം. Then below you can draw these two figures. Miss, can you please say that last sentence? A linear pair is a pair of adjacent angles whose sum is 180 degree. Okay, then below you draw these two figures and note it. These are the homeworks for you. Exercise 5.1. Main question number 1, 2, 3. Miss, it was stuck for me. Miss, I just written up to opposite rays. After that, what we have to write? Linear pair is a pair of adjacent angles whose sum is 180 degree. Linear pair is a pair of adjacent angles whose sum is 180 degree. Then below you note it, exercise 5.1. Not below, in working column only you write the details of homework. Exercise 5.1, question number 1, 2, 3, that are main questions, and 4 and 5, that two single questions that are very simple. Okay, so these questions, that means 1 to 5,
you should do as homework, all of you. Okay, then study all these definitions. If you know all these definitions, then only we can continue on next class.